MPs allied to the Deputy President Rigathi Gachagua, that is Riggy, have now stated clearly that should the impeachment motion go forward against the Deputy President, they are also going to also table an impeachment motion against President William Ruto. And they have cited several charges, one of them being corruption, which is the same thing also that Rigathi Gachagua is being charged from, extrajudicial killings, abductions, and police brutalities as the grounds for the impeachment. Now, this is seen as a battle of two antagonists who both of them know the secrets of each other. So it's about if you do this, then I'll expose you. If you do this, then I'll expose you. And you know, in essence, they have named Rigathi Gachagua as the truthful man. So should anyone try anything that seems to subjudize the other persons or to abdicate the other persons, legacy or what we call reputation, then again, they'll also make sure they also injure or water down the antagonist reputation. So, in all this, what is Gachagua's response? In the videos that I'm yet to play, you'll see Gachagua condemning the president for, like, how do you say that at one point it is me, the deputy president, who's been orchestrating the Ruto must go demonstrations, who has been sponsoring the demonstrations? 1 minute again, it's neither me, then it's Uhuru Kenyatta. Another moment, it's not me, it's Ford Foundation. Then the worst of it all, during your visit to the America, the person you did a visit, or the organization you did visit, is for the foundation. So, from what end are you speaking? Let us listen into this video as the deputy president dismantles or destroys William Samoei Ruto, who is his boss. Ameenda kutembelea Ford Foundation. Sasa, what are we saying as a country? Rais wa Jamhuri ya Kenya amekondemn Ford Foundation ndio ilitoa pesa ya kuleta maandamano Kenya. Ndio huyu wako Washington ameenda kuwatembelea. Sasa what are we saying? Unajua sasa ukijiuliza tuko wapi? Bora wanasema ni Uhuru Kenyatta, bora wanasema ni Rigathi Gachagua, bora wanasema ni nchi jirani, which is which? Na ndio nilisema iko shida katika vitengo zetu za upelelezi, nikasema iko shida. Na hiyo hata wewe unajua iko shida. There is a problem somewhere because cause of something must be one. Mkifanya uchunguzi mseme ni hii, lakini huwezi sema ni hii Monday, Tuesday useme ni hii, Wednesday useme ni hii, Thursday useme ni hii. Sasa unapotosha wa Kenya. Wewe Deputy President unahudhuria vikao vya usalama? Mimi nahudhuria. Na mbona maneno huko yasema kwa Security Committee? Sasa ile ninasema kwa Security Council, siwezi sema hapa kwa vyombo vya habari. Nauliza hayo mambo yanyolisema mambo ambayo tunazungumza huko ni ya siri ya huko. Si tunazungumza huko. Lakini ilifika pahali nilitaka wakati huo niliongea Mombasa kwa sababu Kenya ilikuwa ina maswali mingi. Na mimi ni kiongozi pia. Hata kama niko chini ya rais, pia mimi ni kiongozi. Na Wakenya pia walitaka kusikia kwangu maoni yangu ni gani. Na mimi nikasema hawa watoto wasikizwe. Na walisikizwa. Kwa sababu nilipima na nikaona iko haja wasikizwe. Mimi mwenyewe nilikuwa nimekiri na nimesema ya kwamba iko shida na finance bill na Wakenya. Kwa sababu nilikuwa nimewasikiza. Na ikabidi mimi nitamke kwa sababu Wakenya walitaka kujua Deputy President anasema nini. Nikasema tusikize Wakenya, tukue tukiwasikiza, na kama tungewasikiza hatungefika hapo siku hiyo. Apart from this, Rigathi Gachagua has also cited great pretense from other leaders who are so determined to see him being ousted out of office. Now, he said if he fights for the people of Mount Kenya, then he's seen as a tribalist. Again, if he is not fighting for the people of Mount Kenya, then they say the person is not considering our interest. So he's finding himself between a rock and a hard place, not to know
what really these leaders are up to. So, this is what we call political assassinations. But again, here is some advice for the deputy president. But first, let us watch this video. Umesikia mara nyingi nikiwa accused of blackmail. Umesikia hiyo? Umesikia hiyo accusation kwa wabunge? Hapana. Umesikia hiyo nimekuwa blackmail ati nina blackmail president? Hakuna blackmail iko hapo. Ni mimi kuketi chini na rais na kusema tupatie haki yetu. Tulikupigia kura. Hizi vita imepatikana hapa ni vita imekuwa kali. Ni kujaribu nimejaribu. Mimi napigania kila siku appointments ikuje kwetu. Na mimi nimejaribu sana. Na ndio nasikia wabunge wengine wakisema ati niko na blackmail. Ulisikia mbunge wengine yako Ruto akisema huyu mtu hatosheki. Ulisikia mjumbe hapa Laikipia akisema huyu Gachagua shida yake ako kwa meza anakula sahani imejaa anasema leta ingine na ingine na ingine. It's a good accusation. Hiyo si alikuwa anaongea mambo ya chakula, ni mimi kutetea watu wetu na kusema tupate hii, tupate hii, tupate hii. Na ndio nasikia mimi nikipigwa ati nilisema shares. Because hiyo maneno nilikuwa naongea, what I meant is wale watu ambaye tuliunga rais mkono hata sisi tupate haki yetu. Na hapo mimi ndio nimekuwa nikipigania. Kwa hivyo mtu kuaccuse mimi, hiyo vita hakuna mtu mwingine anawezana naye, ni mimi. Kwa sababu mimi nasema sisi tuko hapa. Tulichangia kiwango kikubwa sana hii serikali kupatikana. Tunataka tukue represented proportionately to our support for this government. Na sababu wanakuita mkabila. Ndio naitwa mkabila. So ndio mimi nashindwa na watu wananiita mkabila ni watu wetu. Sasa mimi nauliza ndugu yangu, wabunge anasema huyu hapigani sisi. Nikipigana wabunge wetu ndio wanaongoza kusema mimi ni mkabila. Hii ukabila umesikia nikiambiwa mimi ni mkabila. Si nikuambiwa ati mimi natetea watu ya Mount Kenya sana. How then do you accuse me of tribalism? At the same time say I'm not doing enough for the community. It's very unfair to me. It's very, very unfair. The little that I have done, effort ile mimi nimeweka, ndio inafanya niitwe mkabila. Then wajumbe wetu wamekuwa poisoned. Our own MPs from our region kusema me I'm a tribalist, I only think about Mount Kenya, mimi nasema Mount Kenya ipate. Then wanarudi kuja kusema tunataka kujitenga, huyu watetei sisi. Hata wewe unaona that argument does not make sense. As part of the advice the deputy president, one, we know you come from a place, we know you come from an ethnic group. It's not bad to try to strike deals and try to make sure that your people get the best. But remember, those people have their MCAs, they have their members of parliament, they have their senators, they have their women representatives, and they have the governor. That is why a governor will represent a particular county, not the whole of Kenya. An MCA will represent a particular ward. An MP will represent a particular constituency. Now, you as a deputy president, you represent the whole nation. So you should not only be fighting for the people of the mountain, but you should be actually advocating for equal and just allocation of resources to the people of Kenya without boundaries, without considering any ethnic backgrounds, any religious background or connotations. So that is where you are getting it all wrong. That is why you are being fought. Because seemingly you've taken the duties of the MCA, you've taken the duties of the MP, you've taken the duties of the women rep, senators, governor, and you've made it your duty to do the responsibilities. What you should be doing is whatever they bring onto your table, then you can push forward for them to be implemented. That is the best way you can help them. But then again, make sure that you are representing the image of Kenya, whereby Kenya has over 45, 47 tribes, so to say. Who's going to represent them if you are always about to Siguze Mrima? You understand it? So these people are fighting you
yes, I know most of the time because there are some selfish gains, political assassinations attempts, but now, here, we have some character assassination also going through. But again, there are things you could do right in the midst of all of these so that even the citizenry can see actually, even if there are other hidden issues, hidden agenda, but this guy genuinely has been fighting for Kenya. But as it is, you are the one who is only fighting for the Mount Kenya people. Who will fight for the rest of the Kenyans? You understand? That is the issue at hand. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Ahmed Khali for the Unscripted Talks here in Dub Radio. If you love content of this nature and you're watching from our YouTube channel, kindly subscribe and press the notification button. So anytime that we are live or we upload content of this nature, you'll be the very first person to be notified. If you're watching from our Facebook page, kindly follow our page and make sure that you will be getting our regular updates once we upload them or we are live. Kwa timba kali za Afrika, Dub Radio ndio mpango